Okay, und weiter geht's. Mit dem keifenden Säger. Right on. Zager here. Hi. I've decided to join the internet craze. Now, this is a big step forward for me. I'm not what you'd call tech-savvy, exactly. I walked into a software store once looking for some help. Smarmy kid behind the counter laughed in my face because I didn't know how to turn my computer on. Well, screw you, kid. At least, unlike you, I can turn a woman on. What were we talking about? Ah, the internet. The internet. So, point is, not a quick study, but I think I'm finally getting the hang of this .com business. It's real simple, actually. The hard part was coming up with a proper URL. Then it hit me. As someone who's always defined themselves by what they hate, I realized exactly what kind of site I needed to make. So for all you listeners out there, you are in for a treat. Today, I unveil the greatest website in the history of, well, anything, really. It's, what is it? There's a W, and a W, and then another W. There's 3 W's. And then killyourinternet.com. It was actually my second choice, but it was taken, and apparently you got to pay for these website things to be hosted. The whole thing reeks of a scam, honestly. Now, so far, there's nothing on the site, and I realize that. But I got me some big plans. All of Treglisov's dirty little secrets. Some blogging posts, could be cool. Maybe even tasteful nudes. We'll see. Also, if anyone listening knows how to generate web traffic, please email me at Zager, that at symbol thing, and then killyourinternet.com. Just all one word. Okay. Until next time, don't trust anyone. And don't trust any websites either. Because some of them will put cookies on your computer. Whatever the that means. Okay, nicht sehr hilfreich. Also ich muss sagen, der Typ, ey, der geht mir so auf den Sack, so die ganze Art von ihm, ne? Und dann auch dieses hysterische Rumgekeife bei seinen Aufnahmen immer und so. Also ich muss sagen, der Typ, der nervt mich echt wie Sau. Ich hoffe, wir müssen uns nicht mit dem verbünden. Und wenn, dann nur sehr, sehr temporär. Okay, ich glaube Nummer 4 war die nächste. Also so Leute will man echt nicht um sich haben. Also ich zumindest nicht. Now, anyone like this downstairs? Please, sit. Can I get you something? I'm fine. What's the damage? Not yet. That's why we want to get out in front of this thing. I see. Who are the belligerents? Only one. A freak out named 933W. Calls himself Weak. He's escaped? Well, he's missing. He's infected. How did it happen? One car was at the door unlocked. Oh, on purpose? No. That's a shame. How about your rat who's bringing the boy water when he viciously attacks him? That'll work. Now he's armed and dangerous. He's a freak out. Dangerous as a fish in the body. Not for our audience. Trust me on this. You're the expert. Does he have any known associates? Associates? You mean freshmen? Conspirators. He likes to with 390H. She's about the violence of Baptist cookout. Any authority figures? What about Louise Octavo? I'm sure he talked to the board, but the overseer wants to wait a few more weeks to let elaborate his cause. Sure. Well, there's a great narrative here. Only up for us tonight. Once Turnbull is done right, you won't have to do so much digging. Believe me, that day can't come soon enough. You got plans, Liz? Okay. All right. 9.
3W. One more for the list. I just need to find him before Derringer does. Whew, Maddie and Derringer. Ugh. Didn't see that one coming. Then again, I didn't expect to fall in love in here either. Okay, Nummer 4, Nummer 5. Zager here. I think the librarian's days are numbered. Luis Octavo, ever since he got conned into joining this shiny new brass band, full of musicians who can't play a lick, he's tried to be reasonable. Well, Octavo, you big dope, you don't reason with unreasonable men. Never, ever try to appeal to one's good nature. You know why? Because such a thing doesn't exist. I mean, I don't mean to sound like a cynic. And I hope I don't come off that way. But how Luis Octavo got this far in life by underestimating evil is a mile ahead of me. I guess I was born into more cynical times. He went to college. I went to war. Okay? He was burying his face in books while I was burying my friends in dusty graves. He thinks he knows evil? He thinks he gets the overseer? He does. He thinks that. But guys like Treglazov can't be got by an optimist. It takes a cynic like me to bring him down. I just hope I can put a shiv in the son of a before he puts a round in the librarian. But speaking of a round, I think I'll have another. You know, when I die, write this down. I want my headstone to read, Daniel Marcus Zager, our little angel. Na gut, also Nummer 6, 4, 5, 6. You can always find a crime. That's their motto. That's their mantra. They tattoo it to the inside of their eyelids. You can always find a crime, and it's true. You can find almost anything if you look hard enough. But you know, the one thing you'll never find, no matter how long you search for it, is the end of a good conspiracy. Just when you think you caught the beast by the tail, you round a corner and discover it just keeps going. It's never ending. It's all tail. And while you're gunning further and further down the rabbit hole, they're watching you. They're waiting for you to slip up, forget to rewind, run a red light, or play your T-Rex bootleg too loud after 10 p.m., which you only did because your ex-wife won't shut up about you not having a square job like all her friends' husbands with their starch white collars and their paisley ties. Carol! But my point is this. You think you're onto them. They're onto you. You try to track them, follow them, find out their dirty little business. And that's just an open invitation for them to find out yours. So what am I saying? What am I saying? Am I saying you shouldn't pay attention? No, I'm not saying that. What I'm saying is, be smart. When you tail a suspect, you don't follow too close. If the winds change, they smell you coming up behind them. I'm telling you, you gotta be smart if you want to unravel a good conspiracy. So rule number 1, don't ask questions, at least not out loud or to anyone that's alive. Rule number 2, pretend you don't give a shit. You see them dump a body in the marsh, act like it's no big thing. And rule number 3,
rules 1 and 2. If you don't ask questions, you'll never learn the truth. And if you look the other way when bad happens, then just get away with it. Best thing you can do is to make a scene. Make a mess of things, look like a screw-up. Once they've written you off as a joke, go be smart. You can't break a few eggs without making an omelet. Just don't let them know you learned how to cook. This is Zager. And I'm telling you, don't trust anyone. Not even yourself. Okay, haben wir Nummer 4, 5, 6, dann haben wir hier Nummer 7. Okay. Zager here. Gonna try a different format tonight. We're gonna... Hey! Hey! Sit. No. Just sit there. It's fine. It's all gonna be fine. All right, we're gonna switch things up a bit, and yours truly is gonna conduct an interview. You may know my first guest from such crimes against humanity as the recalibration of innocent children and the rape and murder of privacy. Ladies and gentlemen, please give a big Zager Radio Hour welcome to one of the Arc Prizrak from Terminus Level 2. What? I can't understand. What? Oh, right, yeah, sorry. Here. Yeah, sorry about that. It pulls off the skin sometimes. Okay, so you're here. And you're here. It's a big show, so, introduce yourself. What's your name? Come on, say something. What's your name? Your mother. That is a terrible name! Your parents must have been horrible people. Okay. Just Alter. Stop. It's okay. Hey, it's okay. Dude, seriously. You're embarrassing me. Stop inching away from the mic. I can't hear you when you do that. Okay. My first question for you, sir. Who are the precals? Huh? Are they clones? Some kind of genetic experiment? Treglazov's illegitimate kids? What? I don't know. I don't have any association with the precals. No association, huh? That's funny because I caught you red-handed beating up a little boy, and yet you're saying no association. That boy. Yeah. 3W. He stole a uniform. He was armed. He was 95 pounds. He's a scared kid. You want to tell me why Derringer and the lot of you are so worried about one of the precals jumping off this little merry-go-round? It's for the protection. Right? How's that exactly? Huh? This is not going well at all. Do you want some coffee? Stop it! Answer my question! This is how an interview works. You gotta say things, dummy. Look. Did you piss your pants? Oh my God, you did. Okay, well, I guess I won't be borrowing your uniform after all. Please just stop. Okay, Please. hang on, just... Okay. Well, I think that's about all the time we have for today. Next week we'll do a call-in show. So, Zager out. Dude, so unprofessional. Alter, okay. Da war das, was war's, Nummer 7, ne? 3, 4, 5, 6, 7, 8. The only thing you're in charge of are the thoughts crashing around in your head. Everything else, it's beyond your control. But there are those who believe control can be rebranded, repackaged as participation. And that by doing this, the people will fall in line. See, they believe our actions can be made predictable, predetermined. They think they're God. They play the part, but they're nothing like God. You know, they do, however, share a thing or two with the devil. Our fearless leader here in Metamorphosis, for example, like the devil, he goes by many names. Sir, Treglazov, Headmaster, Overseer. He's never met a man whose will he didn't try to bend the way a prism bends light, or break a man the way the gauchos break a horse. But
the more he wraps the reins tighter in his small, meaty, sweaty little fists, the more they slip through his fingers. Because the overseer, he doesn't know that a man cannot be tamed. A man cannot be controlled. And to drive a man toward domestication is to drive him over the edge, as my ex-wives can attest to. And man, beyond that cliff is pure chaos. Endless, terrifying, and honest. Chaos is a plain dealer. Now, the overseer has a slight obsession with purity, if you haven't noticed, but control ain't pure. It's oily and unctuous and slithery and full of deceit and lies. Now, chaos, well, that's as pure as mountain spring water, as right as rain. The old man is oil, and I'm water, so it's no wonder we don't mix so well. So I say, it's time we give our fearless leader a taste of real purity. Right? Let's rain down chaos in this place and wash away all the lies. This is Zager reminding you, don't trust anyone. Not even me. Okay, man hat jetzt alle. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Dann müssen wir die 6. hier von vorne. Müsste die letzte sein, die wir noch nicht hatten. Ich glaube, wir hatten 5. Today, I have got a book review for you. No, it's not the manifesto. It's one of the overseer's earlier efforts. It's a little self-help manual from the late 90s with this rather dubious title. There it is. Defrag Your Mind. The Pursuit of Happiness in a Computer Age. This could be the biggest waste of printed pages ever to burden a bookshelf. I mean, this makes Mein Kampf look like Anne of Green Gables. Now, on page 1, he states, and I'm quoting here, disorganization is the single greatest threat to the continued existence of modern society. So, not genocide, not nuclear proliferation, not government oppression, not Wall Street. Clutter! Oh, man. I wish you could see this. This is gotta be the ugliest dust jacket photo I've ever seen. Awful tie, worse haircut, nice sweater, jerk. This book starts by reminding us that we're all essentially supercomputers with an emphasis on the word super. It's cute. Next, he explains how we can simplify our lives, be even happier, by cleansing our minds of thoughts that are hold on, impure on the level of psychological honesty and filled with resentment and spiritual shallowness. Blah, 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 blah. Basically, this book is all about the whitewashing of the ugly truth and recasting it as beautiful lies. He thinks clutter's the problem. Well, I'd hate for him to see this place. Although, on second thought, maybe I should invite him over sometime for a little glasnost. Blow his mind. Literally. Alright, I gotta go. This is Zager, reminding you, don't trust anybody. Not even me. Jo, das müsste alles gewesen sein. Ich glaube, 5 hatten wir schon vorher. Leider werden wir das nicht sehen in den Settings, weil das leider ein bisschen dumm dargestellt ist, aber gut. Dann haben wir hier aber alles. Genau, das war der Helm, den hatte ich, genau. Und die beiden Sachen, das war einmal das Halsband. Genau, das war das hatten wir auch, genau. Okay, dann haben wir hier alles.
Bevor ich ganz vergesse, weswegen ich hier bin, gehen wir mal wieder raus und dann versuchen wir mal, ob wir den Weg durch das Labyrinth finden. Ich weiß immer noch nicht so richtig, ob ich hier draußen wieder normal laufen kann. Ich mache es einfach mal. Da leuchtet es rot. The map of the maze. A blueprint for victory. Valves and a pump room. Ja, das ist nicht wirklich hilfreich. Schauen wir mal. The map Folgen. cannot fit through these. Ach, verdammt. Das heißt, dass der mich hier irgendwann jagen wird. Und ich kann ihm halt entkommen, indem ich durch die Dinger krieche. Da ist der Fearless Leader wieder mit dem Gesicht gepixelt, weil er so hässlich ist. Okay, hier laufen wir jetzt einfach mal ab, ein bisschen nach Schema. Da haben wir ein Feuer. Und ein Ventil. Wahrscheinlich kommt er an, wenn ich anfange, hier Ventile zu drehen, ne? Lefty Lucy, righty tighty. Irgendwie hat es geistig 20 Jahre abgebaut, so. Oder zumindest 10 bis 15. Seit wir mit ihr in Metamorphosis waren. Den ersten 3 Episoden. Oh, was haben wir da? I want you to stay calm. I'm going to show you something. But I want you to stay calm and do not react for the cameras. What is that, a ball? A ball, stop. Put that down. Do not be afraid, Gnome. There is plenty here. The toxin works quickly. There would be almost no pain. This is what you have in mind? I thought you said you could never bear another broken mirror. It is not for them. No. A ball, no. It is against my religion. Mine too. But I will not kill another to ensure my freedom. And I will not kill myself to achieve the same purpose. then we are at an impasse. It would appear so. As a scientist, I refuse to accept that. Think with me. There is no high road here. There are only 2 low roads. Then we dig a tunnel. Wenn ich jetzt an dem... Oh, ich habe eine Blanko-ID. Was ist denn hier passiert? The map of the maze. A blueprint for victory. Valves. Okay, das Blaue müsste dann auch irgendwo hier in der Ecke sein. Turn, turn. One of the smelly man's caves. Die hat echt geistig abgebaut. Das ist kein gutes Zeichen. Was wollte ich? Genau. The map of the maze. Okay, das ist auf der anderen Seite irgendwo. Hier ist er nicht mehr. Okay, da läuft er.
Pumpenstation. Imagine very inexpensive biological cameras that could encode it into DNA, and you could have very exhaustive archives of this that would only infrequently be accessed. Dazu müsste man aber erstmal Technologie entwickeln, die auf sehr kleinem Raum genetisches Material manipulieren kann, lesen und schreiben. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen länger dauern, als einfach nur das zu speichern. Boy, get out of there! What are you doing in there? Mama, do not raise the water. But Dr. Perret said... There's somebody in the tub, in the moat. A mirror? It looks like it. Stay there. We will stay here. We should not tell the captain this. They would not be pleased. Mamet? Mamet, what are you doing? We are waiting. Mamet, what did I tell you to do? Flood the moat. But sir, Dr. Amas says there's a mirror in the moat. There is no mirror there, Mamet. I just did a head count. Raise the water. But sir... Mamet! Yes, sir. No, you are right. I will hold on to this. Was haben wir da? Die Tora. Eine Güte, so lange kommen wir mit den Tasten durcheinander. Da sind wir. The Torah's 5 books of Moses are a crossroads where the 3 great monotheisms meet. It is appropriate, then, that historical research suggests that Moses himself was a composite figure, one to whom the myths of many leaders have stuck. We need markers, names for the non-human. We call gravity Newton, relativity Einstein, and the leaders of Israel, Moses. The weak need symbols to fumble through their lives. The overseer must differentiate signal from sign, must know that Moses is one man made of many. He is responsible for protecting those weak in spirit from their own lust for cult. So ein bisschen Widerspruch, ne? Wenn die geistig Schwachen irgendwie ein Symbol brauchen und er als Overseer und Headmaster ist ja das Symbol für die Leute, die ihm folgen. Also hat er nur geistig Schwache in seiner Truppe. Will er das damit sagen? Okay, dahinter kann ich mich verstecken, das ist schon mal gut zu wissen. Oh, da liegt auch noch was. Zwei neue Tapes. Okay, dann kann ich am Ausgang wieder hin da. Die lesen. Oha. The captain does not let us use cut-throughs. Ahoy, mateys! Okay, da hinten höre ich ihn, das ist schon mal gut.
Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir schnell die beiden Tapes anhören. Dann wird das eine Tape-Folge. Hey. Can't this wait? You bothered? Worried. Let's not start this off on the wrong foot. You have 2 wrong feet. Oh, okay. Let's not start this off with audible disdain. This puts me in jeopardy. I am not to fraternize with Prislak. I get it. That's why I wanted to talk to you. I'm not a Prizrak. Really, Daniel, I have to go. Listen to me. I'm a journalist. What are you talking about? I'm a journalist named Daniel Zager. I joined this facility to investigate it, not to follow its lead. I'm not a zealot to any ideology besides the truth. You're a spy. Not exactly. I'm an investigative journalist, and I've had Treglazov in the crosshairs for a long time now. The headmaster. Bad news. Prislak! Hey, for sake! Don't touch me! Hey! Prislak! Don't do this! Title! Prislak! Lief nicht so gut, hä? Who gives a rat's Well, a rat for one. You know, I knew when I snuck in here that I'd have to surrender all freedoms and sever any notion of privacy. I'm actually recording this tape from inside a bathroom. Meanwhile, Derringer and his team of bootlicking loyalists are making a sweep of our barracks. See, this rat f***ed up and left his cheese sitting out last night for some of the other Prizrak to nibble on. I'm not usually so careless, but I wrote up my metamorphosis exit strategy for when I have enough evidence to take down Treglazov, and then I left it in the break room. I left it in the break room. I'm so close. I'm so close. I found the smoking gun. I got enough dirt to fill the Grand Canyon, and I was smart enough to keep my name off of all of it. But this rat of yours was just dumb enough to capture the attention of a cat named Derringer. So now I'm in the toilet, planning my next move. It's kind of fitting in a way. Tonight, I reveal my true identity. Tonight, Mireille will hear the gospel according to Zager. I believe I can trust her. That's no easy thing for me to say. I trust others the way a scarecrow trusts a kid with a book of matches, but I'm telling her my plan. There's a boat off this rock, and I'm taking it, along with all the evidence I've collected so far. With any luck, she'll come with me. And one day, I'm sure we'll live unhappily ever after, drunk on a beach in Belize. But first, I've got a job to do. As a wise man once put it, business before pleasure, but both in equal measure. This is Zager, clocking in for one last shift. Nun gut. Da war sie erstmal nicht wirklich zugänglich. Die Frage ist, wie sich das geändert hat. Ah, jetzt kann ich wieder die Kameras nicht wechseln. Ich glaube, das ist gerade hier jetzt ein bisschen blöd. Das ist schon ziemlich blöd, dass das so buggy ist hier, das Spiel. Gerade was die Kameras angeht, ist halt sehr eklig, weil das halt elementar wichtig ist.
The mammoth cannot fit through these. Okay, da haben wir was zu fotografieren. Ne, hier war es, genau. Da. Ne, wo? Da lag's. Oh, Direktive 95. I cannot do this. We do not have to. What other choice is there? Mammoth can carry out the directive. No, that is even worse somehow. We can leave. We are trapped. As sure as the mirrors are trapped here, so are we. Maybe not. There is a free-fall lifeboat. Many of them on the other side. We would never make it out of the garden. We might. And the mirrors. There would not be enough room for them. This is true. But we could escape. We just need a distraction. It would have to be extreme. Yes. We let Mammoth carry out 95. No. No, I cannot. And as you said, we are trapped. Sehr gut, dann ist 95 sicherlich die Mirror alle umzubringen. It's like I'm steering a ship. Wer auch immer die sind im Verhältnis zu den Precals. Vielleicht sind das die Vorstufen. Oh, jetzt kann ich auch wieder. Sehr schön. Boah, der kam da durch die Büsche. Zum Glück lief er nicht in meine Richtung. Jetzt hätte das böse enden können. Okay, er läuft in die Richtung. Ich muss aber, glaube ich, hier hin. Genau, da ist der Pumpenraum. So, da haben wir es alles. Pumpe aktivieren. It is working. Das ist sacklaut. Your work here is finished. By now I would trust that the water's diminished. Return to the tunnel so the girl may escape. As always, look out for that monstrous ape. Kann man so sagen, ja. This is Quinn Derringer, Chief of Prisrack. Who exactly is in charge up there? Dr. Amash? Dr. Peretz? Someone has drained the cooling pool around Terminus. I don't know how this went down, but it couldn't have been an accident. It was sabotage. There's no way one of your mirrors did it. And I'll bet my life it wasn't that big lummox who argues with himself. This one took some brains. Frankly, that leaves one of you two, Dr. Amash and Dr. Peretz. Since you're already up there, you may as well go ahead and dig your own graves. Because under Article 17 of the new Metamorphosis Decree, anything that threatens the daily operations of Terminus is considered high treason. Disloyalty to the office of the Overseer and therefore punishable by death. Okay, dann brauchst du vielleicht das Wasser, um die ganzen Terminus-Systeme zu kühlen oder so. Keine Ahnung. Aber gut, dann schaden wir Terminus gleich mit. Ist ja auch nicht verkehrt. Da hinten ist er. Die sind jetzt so schnell hierher gekommen. Das ergibt ja eigentlich keinen Sinn, ne? Boah, jetzt brauche ich irgendwie eine Kamera mit einem vernünftigen Winkel. Die hier könnte gut sein, ja. Bienen da vermeiden. Er hat sich jetzt auch schnell aus dem Labyrinth her teleportiert, ja? Sehr schön. Sonst gibt's hier nichts. Also rin in einen dreckigen Tunnel. Was soll schon passieren? Da kommt er durch.
Glück gehabt. Dass das Wasser wieder aktiviert haben. Okay. Da haben wir ein Tor. Da haben wir eine Brücke ins Nichts. Doch nicht ins Nichts. Ah, okay, da sind wir auf der Rückseite von dem Tor, von diesem Hauptraum vorne. Also diesem Gelände, bevor wir reingekommen sind. Also das ist die Tür, die wir am Anfang aufmachen wollten, bevor uns erwischt hat das erste Mal. Despite the bad luck and inclement weather, I'd say we certainly worked well together. But all things must pass before they conclude. Even death is not more than a brief interlude. This moment has happened before, I am sure, for reincarnation is mortality's cure. Go now, old friend, by the light of the moon. I am sorry to see you leaving so soon. Ich muss sagen, dass ich den angenehmer finde als den Cooper, aber gut. Oh! 390. Stop there. Shh. They may have followed you. They may be behind you right now. Sei doch nicht so blöd und dreh dich um. Ach Gott. Ja, das ist ein Ende für Episode 4. Ja, aber ich meine, also was ich schon komisch finde, ist, dass sie nicht so kindlich und naiv geklungen hat, als wir noch in dem Gelände waren. Und dass sie jetzt draußen plötzlich irgendwie so, weiß ich, so geistig 10 Jahre zurückgesetzt klingt. Yes, good morning indeed, Kanal. Schon ein bisschen komisch. There's a broken mirror in the east passageway. Someone needs to sweep it up. Of course, sir. I'll see to it. Okay, er nennt sie jetzt Mirror und nicht mehr Prequel. Ich meine, so von der Story her ist es auch sehr strange jetzt, dass er gerade zufällig in dem Moment da rumstehen sollte, wo man da reinkommt und dass sie auch so naiv und dumm ist, um die Ecke zu gucken, ihn da zu sehen und sich nicht irgendwie zu verstecken oder ruhig zu verhalten, sondern sich ihm zu zeigen und so. Das ist schon sehr konstruiert irgendwie, aber naja. Also es gibt auf jeden Fall die Mirror und die Prequels. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Mirror quasi geklonte sind und wenn sie ja, wie soll man sagen, gewisse Tests bestanden haben oder ein gewisses Alter oder eine gewisse Reife beim Klonungsprozess erreicht haben, werden sie halt als Prequels in die Anlage gebracht und da irgendwie unterrichtet und ausgebildet und so. Und die Nummern und so, das sind vielleicht tatsächlich irgendwie Versionen, ja. 933W ist vielleicht irgendwie die Wete, was weiß ich, 18er Buchstabe, keine Ahnung, Version vom genetischen Material 933 oder weiß der Geier. Weil sie haben ja mit 101A angefangen. Und dann kann sein, dass die Ziffer irgendwie definiert die Version oder die Konfiguration
Und der Buchstabe ist vielleicht gegebenenfalls irgendwie eine Variation oder die wievielte Version von diesem Ausgangsmaterial, dieser Konfiguration das ist oder irgendwie sowas in der Art. Das würde irgendwie Sinn machen. Und dann wäre jetzt das Einzige halt, dass wir jetzt gar nicht wirklich Hope gespielt haben, sondern einen Mirror von Hope, also irgendwie eine andere Version von Hope. Und dann ist jetzt die nicht tot, die geflohen ist, sondern eine andere oder sowas. Aber gut, schauen wir mal, wie sie das in Episode 5 auflösen. Und wie es an der Stelle weitergeht. Weil ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass ich irgendwie hätte irgendwas anders machen können oder so. Also es wäre schon relativ straightforward. Insofern verstehe ich auch hier dieses Warning nicht, was ja beim letzten Mal schon war. Das sagt hier auch nur... Also beim letzten Mal haben sie gesagt, Entscheidungen hängen ein bisschen davon ab, ob man in die Basis zurückkommt oder nicht. Jetzt weiß ich aber auch nicht, an welcher Stelle ich hier... Also ich hatte jetzt hier nicht wirklich irgendwo, nicht, dass ich mich jetzt irgendwie, dass ich es irgendwie sagen könnte, an irgendeiner Stelle einen Freiheitsgrad. Der einzige Freiheitsgrad, den ich im ganzen Spiel hatte, ist tatsächlich der, mich zu entscheiden, ob ich ihr das Video zeige, wie der Bibliothekar, also ist ja nicht mal das Video, wie er umgebracht wird, aber das Video von seiner Begegnung mit Derringer, die dann seinen Tod zur Folge hat, ob ich das teile mit Hope, also ob ich es ihr zeige oder nicht. Das ist eigentlich, wenn ich jetzt mal so überlege, im ganzen Spiel die einzige bewusste Entscheidung, die man getroffen hat. Alles andere wäre straightforward. Es gibt natürlich noch ein paar andere Sachen, wie so ein paar Räume, wo man sich bestimmte Videos angucken kann oder so. Oder halt auch nicht. Die jetzt aber auch alle nicht so kritisch waren. Zum Beispiel kommt man ja in der, müsste in der 3. Episode sein, wo man dann irgendwie sieht, wie sie am Ende der 2. Episode von Derringer geschnappt wird und er dann irgendwie seinen komischen Anfall gekriegt hat, was auch immer, und sie ihm deshalb entkommen konnte. Aber das wird ja, ich weiß nicht, es kann ja jetzt nicht wirklich einen Unterschied machen, ob ich jetzt solche Videos finde oder nicht. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, da müsste ich nochmal in die Aufzeichnung gucken, ob nach den ersten Episoden da auch schon was mit Warning stand und ich es nur irgendwie übersehen habe, was ich mir jetzt aber auch nicht wirklich vorstellen kann, weil es ja schon relativ präsent. Aber gut, Processing Beyond Episode 4 will conclude your time spent on the surface and accessing its areas. Proceed with caution. Ja, so eine Warnung war halt auch beim letzten Mal. Processing Beyond Episode 3 will, ich weiß nicht mehr genau, wie es formuliert war, aber wird irgendwie entscheiden, ob man irgendwie nochmal auf zu Metamorphosis zurückkommt oder nicht. Nun gut. Wie dem auch sei. Jetzt reagiert er ja irgendwie nicht auf den Controller, um's zu okayen. Das wollte ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung, was er jetzt genommen hat, weil ich konnte das Okay jetzt leider nicht wegklicken. Also ich hoffe mal, dass das jetzt passt fürs nächste Mal. Also wie gesagt, die Steuerung und so, das ist schon alles ein bisschen sehr strange. Okay, also wir haben es completed, also dann sollte es auch hier weitergehen mit Episode 5 beim nächsten Mal. Nun gut, schauen wir mal. Aber dann war es das für diese Runde und Episode 4, die jetzt anscheinend ein bisschen kürzer war. Oder ich habe mich nur nicht so lange aufgehalten. Ich meine, gut, jetzt dem Dingens aus dem Weg zu gehen, war jetzt nicht ganz so schwierig wie bei den Wachen in Metamorphosis. Da verbraucht man vielleicht manchmal einfach ein bisschen mehr Zeit, um irgendwie abzuwarten, bis so irgendwelche Wege gelaufen sind, um dran vorbeizukommen und so. Das mag in der Summe einfach ein bisschen mehr Zeit kosten. Das kann auch der Grund sein, warum die Episode jetzt hier ein bisschen kürzer ist. Nun gut, wie dem auch sei. Also schauen wir mal, wie sich das auswirkt und was das jetzt bedeuten soll mit dem. Ja, das hat jetzt irgendwie eine Auswirkung, ob was man getan hat oder nicht oder wie auch immer. Wie dem auch sei. Also, dann war es das für Episode 4 und alles wird sich aufklären in Episode 5 oder auch nicht. Wir werden es erleben. Bis dahin. Ciao.